Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Kabadde kaseera kannaku nnyo nnyini ddala ku kooti nga kano kizza Besigye yaleeteddwa era omulamuzi wa kooti eno nga bannamateeka ab'enjawulo bakulembeddwamu omuloodi wa Kampala Lukwago nga bagenda mu maaso n'okubeera nga bateekayo empapula ezisaba bbeera oba okweyimirirwa kwa kano kizza Besigye wabula tebigenze bulungi era omulamuzi akikakasizza butereevu nti kizza Besigye kw'oteeka Dr. Abedi Lutale abamiddwa bbeera era bagenda mu maaso n'okubeera nga Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. nga ne Pasika y'omwaka guno bagiriira mu nkomyo nga bwe baalirayo Ssekukkulu. Bintu si birungi nnyo nnyini ddala yadde akamu n'akeddagala okusinziira ku mulamuzi ono alina ensonga ez'essimba n'obulipo obulemesezza kano kizza Besigye okubeera nga yeeyimirirwa ate oba oliawo ayimbulwe addeeka n'okugenda mu ddwaliro ofuna obujjanjabi obw'enjawulo ate era munnamateeka we yamanyikiddwako obulungi nga omuloodi Lukwago Elias agambye nti si bamativu n'ensalawo ya kooti bakozesezza oba oliawo feelings zaabwe za byabufuzi so singa omulamuzi munnamateeka omujjuvu. Ebyo nno byonna mbikuleetedde tuli ku Beyond the newsroom yenzedde niyo akutuusaako ensonga ez'enjawulo ku makutu guno wabula nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu vidiyo eno okimpele like bw'okiwa like ojjaba onkoze bulungi nnyo nnyini ddala ate era mu ngeri y'emu njagala okubeera nga nkusaba gwe nga gwe mulundi gwo ogusoose okuba nga otulaba ogende maaso n'okuba nga munywanyi osubscribinga omale okoone mu kadde okagye mu personalize okasemu all osobola okufuna emboozi zonna nga bwe tuziteekayoko ku makoto guno awo wennyini nzikiriza tugende maaso n'okubeera nga ate tutandikira wano ku bigambo by'omuloodi Elias Lukwago then ate tufune n'ensalawo ya kooti nga bwegenze maaso n'okubeera nga oba oliawo ezisalawo. Njagala tuwulirize ku bigambo bino. Nutshell, this is a political decision. It's not a judicious decision. It is not a judicious decision. In other words, it's injudicious to deny somebody rights which are guaranteed under the Constitution on such flimsy grounds. It's injudicious. So it's not guided by law. The decision is not guided by the tenets or principles of justice, but obviously influenced by other extraneous matters which are political in nature. That's all I can say in summing it up. It's a decision influenced by extraneous factors which are political in nature as opposed to matters of law, as opposed to the tenets governing dispensation of justice. That is the summing that I can give. Kitajjukirwa nti Dr. Kizza Besigye ne Dr. Abedi Lutale baneno no bakwatibwa wali eri mu ggwanga lya Kenya wali bagenze okusinkana omukyala amanyikiddwa nga Martha Karua nga atongoza akamu ku butabo bwe yali agenze maaso n'okubeera nga awandiika era bwe yajjulwayo n'aleetebwa mu ggwanga lya Uganda yayingizibwa mu ngeri y'okubeera nga akokusibwa n'ateekebwa nno eLuzira okumala akabanga akawererako ddala nga ne Ssekukkulu y'omwaka 2024 munywanyi yonno mu nkomyo gye yagenda maaso n'okubeera nga akabanga konna akamalira. Dr. Kizza Besigye bwe twogerera olunaku olwaleero nga ye nno mwanatu yatuukako n'okubeera nga yeekalakaasa okw'okulumwa enjala kataage ne maaso n'okubeera nga amira omusu ng'ali eyo mu kkomera. We twogerera olunaku olwaleero omulamuzi wa kooti agambye nti ku lw'ensonga eno n'eno nze sijja kukkiriziganya na kyakumuwa bbeero. Kaakati ekyo nno munnamateeka we mamanyikiddwa nga Elias Lukwago byagamba nti ensonga eziganisiza okwadda ku Kizza Besigye bbeero oba oliawo za byabufuzi nga tewaliwo na kimu kiyimiridde mu mateeka.
kino kimanyikiddwa nti mu ssemateeka w'eggwanga awamu nansi yenna ebbeetu eryogenda mu maaso n'okubeera nga yeeyimirirwa kubanga ssemateeka yamuwa oba oliawo ebbeetu eryo. Wabula Dr. Kizza Besigye enfunda eziwerako alemereddwa ogenda mu maaso n'okubeera nga ate aweebwa bail. Jjukira nti wanene we twogerera nga waliwoko eŋŋambo ezibungoosebwa imbo baagala kubeera nga baleeta etteeka mu palamenti liyisibwe nga kooti y'amagye ekkirizibwa okuwozesa abantu ba bulijjo. Jjukira nti kooti y'ensukkulumu yavayo n'ekola okusalawo okuwaayo n'egamba nti banywanyi tetulina ekooti y'amagye oba kooti martial terina lukusa luwozesa muntu wa bulijjo nga ne Kizza Besigye betwogerera essaawa y'olwaleero okuva lwe yawummula amagye nti kati essaawa eno atwalibwa nga civilian atali munnamagye era takkirizibwa kuwozesebwa mu kooti z'amagye. Naye ate nga tulabyeko ebbusanji zino ng'atwalibwa mu kooti ezo n'okutuusa we twalabira nga munnamateeka we yamanyikiddwa nga Kizza akwatibwa n'ateekebwa mu mbuzi ekogga ne bamusalira emyezi 9 naye kyalwaddaaki n'afuna oba oliawo omukisa ne basaba bail n'ateebwa mu mwezi guno gwe tukubye amabega. Awo wennyini okusinziira ku Lukwago yagamba si bakugenda mu maaso nakubeera nga batuula wabula bakugenda mu maaso n'okubeera nga ba appealinga basobole okubeera nga oba oliawo baovataaninga ensalawo y'omulamuzi ono nga bwasazeewo okumma Kizza Besigye bail kubanga kino eno nno tekikkirizibwa mu mateeka era agamba nti bino eno byakola byonna tebiri mu mateeka wabula biri mu ndowooza yina kusalawo kwe nga ebyobufuzi bwe biri. Agamba ensonga ekyalemeza Kizza Besigye mu kkomera oba oliawo si amateeka wabula nsonga ya byabufuzi. Lukwago ebigambo bye byebyo. But there are other options under the law which we are trying to explore. From here we are going to have a meeting and see the options available, including seeking for redress from other jurisdictions away from here, including the East African Court of Justice and others, which I may not mention here. But now, the decision is taken. We've got to explore other options away from the jurisdiction of this country. Okusinziira ku Elias Lukwago agamba nti waliwo amakubo amalala mangi ge bagenda ogenda maaso n'okubeera nga bakwata oba okulyawo okunoonya obwenkanya n'eddembe lya Kizza Besigye okubeera nga oba oliawo lisaavingibwa kyenkanyi nga munnansi omulala bwe yanditwaliddwa. Ono n'ategeezezza nti bakugenda mu kooti ya Africa ey'ebuvanjuba oba kyetuyinza okuyita East African Court of Justice ogenda maaso n'okubeera nga oba oliawo batuwalayo okwemulugunya kwabwe n'engeri kooti za kuno engeri gyezigenze maaso n'okubeera nga zeeyisaamu n'okusiba Dr. Kizza Besigye n'okubeera nga atuuka kusa eryokumibwa bail. Kakati njagala nkuwe ku mbeera nga bwe badde mu kooti owulirize ne ku nsalawo y'omulamuzi butya bwagenze maaso n'okubeera nga akola okusalawo okwo okugamba nti Dr. Kizza Besigye addizibwe mu nkomyo okutuusa nga z'omwezi 27. Therefore, although I find that the applicants have satisfied all the relevant requirements for grant of bail, such as proving that they have fixed places of abode, have substantial sureties, are first offenders with no criminal record, and are of advanced age, the application for bail is denied for the following reasons. 1. The charges against the applicants are among the gravest, if not the gravest, on our statute books. The offences are alleged to have been committed in various locations in Uganda and in other countries, requiring more time and resources to conclude investigations than is normally the case in offences alleged to have been committed only in Uganda. Owing to the fact that the investigations are ongoing, the interests of justice at this point indicate that the application for bail is denied on this occasion because there is a likelihood that the applicants, if released on bail while investigations are ongoing, owing to the grave nature of the offense, may fall prey to the temptation to interfere with the investigations. Signed, Rosette Comfort Kania, Judge, 11th April 2025. We shall overcome. We shall overcome someday. In my heart, I do believe.
Bwatyo Dr. Kizza Besigye nga edizidwayo mu kkomera okusinziira ku bulipo bugeze maaso n'okubeera nga buteekebwawo nga bagamba nti bineeno Kizza Besigye agenda maaso n'okubeera nga oboolyawo azza emisango gineeno mu kitundu ekirala kimu wabula mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga ne wabweru waalyo ate era nga bagamba nti bw'anaaba ateereddwa kakalu ka kooti ajja oba okuweebwa bbeera ajja agenda maaso n'okubeera nga atataaganya okunoonyereza era bagamba nti ekimu ku misango egimuvunaanibwa gy'emisango egyo eminene egitagenda mu maaso n'okubeera nga gyezanyiikiribusibwako oba emisango nagomola songa jetaaga okunoonyereza okwekikugu ennyo era nga bikwatiddwa abokunoonyereza kuno nga kukwatiddwa n'obwegendereza oba olyawo obw'amaanyi kakati nno ezo nno ze zimu ku nsonga ssemasonga eziremeseza Dr. Kizza Besigye okubeera nga afuna bail bino nno bannamateeka be bagamba nti tetujja kgenda maaso nakubeera nga tukkiriza oba olyawo obumenyi bw'amateeka bwenkaniddeawo n'okutyobola amateeka nga gavumenti ne kooti za kuno bwe zigenda maaso n'okubeera nga zibikola in favor of one person oba okubeera nga babiteeka mu mikono gy'oyo ssekinnoomu baabamu nga ku bannabyabufuzi bano gwe bayita ssekyemalira oba nakyemalira banywanyi nzikiriza nkuwa ebigambo bya musajja mukulu Lukwago ng'atunnyonnyola ku nsonga nga bwe zigenda maaso n'okutambula. We want to know from you how you received this ruling and what type of ruling you term this to be. Well, it's a dark moment for us. It's a dark Friday for us. Not only the Dr. Kizza Besigye team or the individuals, Dr. Besigye and edizidwayo, but for the entire country and for our jurisprudence. This is a terrible, terrible decision. It's a terrible precedent. Away from the rights of Dr. Kizza Besigye and edizidwayo, for the jurisprudence of this country, it's a terrible one because it has upset our jurisprudence on the right to bail, more or less having an effect of overturning the foundation of our constitution and the foundation, or rather the bedrock of our criminal justice system. That is the presumption of innocence. In other words, the judge has condemned Dr. Kizza Besigye before trial because you cannot allege that he committed offenses in Greece, in Switzerland, in Kenya, and that this is a grave offense, and therefore is likely to interfere with the sureties or the investigations without any scintilla of evidence, so without the state coming up with the comparing evidence to that effect. This is really very, very disturbing. It's baffling. The reasoning advanced even defeats logic. Dr. Besigye, and in the judgment you have heard, she has severally quoted Dr. Besigye's cases where he has previously been charged with the same offenses: treason, terrorism, rape, and what not. And these are all grave offenses. And in all those offenses, he was admitted to bail. So what is so exceptional about this particular charge? It's, we are even short of words. Because the cases she has been referring to, where Dr. Besigye was charged with the same grave offenses, he was admitted to bail. And she has recognized that actually he never jumped bail. And in all those cases, he never interfered with the sureties or the investigations, rather with the witnesses. He never in any way or at all interfered with the investigations. She has also recognized the fact that he has been on remand for over 120 days. And the investigations have not been concluded, and they have not even made any summary of the case to be presented to the High Court for trial. In other words, actually there is nothing that is going on as far as investigations are concerned. The time they have had since 16th November last year was sufficient for them to conduct the investigations exhaustively and assemble whatever they wanted to present before court for trial.
So it's the reason we feel disturbed, we feel disillusioned, and in as much as we respect the judge and the decision she has made, we take exception to the same. We are aggrieved by that decision, and we are retreating to our chambers. We are regrouping as lawyers to chart a way forward, to explore other available options, because as you have heard, we canvassed each and everything. All the arguments one could present were canvassed in this particular case. You heard, she had dumblated everything, all the arguments, the plausible arguments that we presented. And now we have to explore other options. Of course, since this is a matter of exercise of discretion, an appeal may be out of question. There are precedents to that effect, that a decision in exercise of the High Court discretionary powers may not be amenable to appeal. So it may not be appealable as of right or in any way. But there are other options under the law which we are trying to explore. From here we are going to have a meeting and see the options available, including seeking for redress from other jurisdictions away from here, including the East African Court of Justice and others, which I may not mention here. But now, a decision is taken. We've got to explore other options away from the jurisdiction of this country. In a nutshell, this is a political decision. It's not a judicious decision. It is not a judicious decision. In other words, it's injudicious to deny somebody rights which are guaranteed under the Constitution on such flimsy grounds. It's injudicious. So it's not guided by law. The decision is not guided by the tenets or principles of justice, but obviously influenced by other extraneous matters which are political in nature. That's all I can say in summing it up. It's a decision influenced by extraneous factors which are political in nature, as opposed to matters of law, as opposed to the tenets governing dispensation of justice. Tuli mu KBTN Media Beyond the Newsroom. Nzadde niya kutusizaako ensonga. Banywanyi zibadde mpanvu ne tuziwakadde tuziwulirize era tuzitegeere. Mbagaliza bye munjagaliza, tusinkane nga Mungu akkiriza, twongere okusabira eggwanga lyaffe n'okuliyagala ennyo. Ate era mbajjukiza nti gwe yagala olanga naffe tuli baggula essaawa zonna ogenda maaso n'okubeera nga tukutuusaako obuweereza obwo. Ate obw'okubeera nga ate tutunda bizinensi yo, oba oliyeewo oyagala beera ambassador wa product yo, byonna tujja bikolera osiime nga tukutuusaako ate empeereza ez'omulembe. Mbagaliza bye munjagaliza, tusinkane nga Mungu akkiriza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.